Mtazamaji, hujambo, natumai ya kuwa siku yako imekuendea shwari. Tarehe 14 Novemba mwaka wa 2023. Karibu kwenye taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Fuatilia taarifa hizi vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube ikiwa ni Kirk TV Kenya. Mfanyabiashara Ann Njoroge aliye kwenye sakata ya umiliki wa shehena ya mafuta ya dizeli yenye thamani ya shilingi bilioni 17 amepatikana baada ya kutoweka. Njeri ambaye alitoweka siku ya Alhamisi wiki jana amefika mbele ya mahakama jijini Mombasa akishikilia umiliki wa mafuta hayo na kutaja kuwa maisha yake yamo hatarini. Na kama anavyoarifu Chris Sambo, mawakili wake mfanyabiashara huyo wanashikilia kuwa serikali imebuni njama ya kumiliki mafuta hayo, wakidai kuwa Njeri alipewa vitisho kujiondoa kwenye utata wa umiliki wa mafuta ambayo yeye ndiye aliyeagiza. Siku nne baada ya kutajwa kuwa alitoweka siku ya Alhamisi wiki jana, mfanyabiashara Ann Njoroge amepatikana, Njeri akijipata kwenye hali tete dhidi ya serikali kuhusu umiliki wa shehena ya mafuta ya dizeli yenye thamani ya shilingi bilioni 17. Kwa mara ya kwanza Njeri akitokea hadharani na kushikilia kuwa yeye ndiye aliyeagiza mafuta yenye utata na kwamba yeye ndiye mmiliki halali. Njeri akidai kuwa utata ulianza pale alipokwenda kuandikisha taarifa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi DCI kufuatia ushauri wa waziri wa kawi Davis Chirchir. Kulingana na mfanyabiashara huyo ni kuwa alikwenda kwa waziri Chirchir baada ya shehena ya mafuta anayodai kuagiza kukwama kwenye bandari tangu tarehe 11 mwezi Oktoba. Nimekuwa nikisubiri kila wakati kupewa import permit ambayo sikuwa ninajua inahitajika, na wakati tunasubiri nilienda kumuona CS Chirchir na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement, na nikafanya vile, na kufika pale after kumaliza ndio ilikuwa wakati wangu wa kutoweka. Kulingana na Njeri ni kuwa baada ya kuripoti DCI hapo ndipo masaibu yake yalianza, akizuiliwa na kudinda kuachiliwa kwenye kisa ambacho anadai kuwa alitishiwa maisha yake kuondoa malalamishi kuwa yeye ndiye mmiliki wa mafuta hayo yenye thamani ya shilingi bilioni 17. Na nikaigizwa kwa gari, nikauza mwanipeleka wapi na ni usiku, na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili. Wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters, na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza bona mwanipeleka wapi jamani, na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi. Usiku wa kuzuiliwa na DCI, Njeri anadai kuwa simu yake ilichukuliwa na kushurutishwa kujiondoa kwenye sakata nzima. Hata hivyo akashikilia kuwa yeye ndiye mmiliki wa shehena hiyo ya mafuta. Na nimeleta na niuze, na sina mko na document zote na evidence mpaka ya refinery mko nayo. Nasema ni sawa. Ndio wakaniacha, wakanirudisha ndani, wakasema wanaenda kuangalia watarudi. Kulingana na mawakili wake ni kuwa maisha yake sasa yamo hatarini na kwamba njama ya kumpokonya mafuta aliyoagiza imebuniwa na serikali kwa misingi yani vipi Njeri alipata fedha za kuagiza shehena hiyo. Sija forge. I never dealt with any forged document on my business. All documents are legit. Yes. Na mafuta yako ilitoka wapi hasa? Ilitoka Europe. Yeah. Zati huyu mwanamke ametoa pesa wapi? Swali ni mwanamke ametoa pesa wapi?
hawajui kuna vitu zinaitwa letter of credit, hawajui kuna loans za bank, hawajui vile unaweza pata pesa kwingine. Yeye anataka kujua pesa yenyewe haswa umetoa wapi, na wewe ni mwanamke. Sisi tunataka hayo mafuta yawe ya mwanamke, mwanaume tunayataka. That is the bottom line. Kampuni mbili za uuzaji wa mafuta, Galana Energies Limited na Aramco, zimedai kuwa na mgao sawa kwenye shehena anayodai kumiliki Njeri. Mawakili wake wakisema kuwa wawili hao walitumia nafasi ya kuwa mteja wao hakumiliki cheti cha uagizaji mafuta nchini ili kumpokonya shehena yake. We got orders stopping them, arresting the ship. Orders arresting the ship and stopping the disposal of the oil, of the oil. That was on 8th. On 9th, Mama was arrested. On 10th, 11th, they discharged the ship. And the ship now, it was discharged only to deep seas as you're speaking. So shida ni, kwa nini Mama, what was the reason to pay court orders if these court orders are being disobeyed? Maisha yake kwa hatarini. And now we will walk step. We are going to go step on step with her. Walipopata tunaenda na yeye. Wakitumaliza itakuwa ni pamoja tu. Mawakili wa mfanya biashara Njeri wanajiuliza maswali ni vipi mafuta iliondoka kwenye bandari ya Mombasa licha ya mahakama kusema yasalie kama ushahidi. Mfanya biashara Njeri akisema kuwa serikali imeiba mafuta yake na kuwa meli aliyobeba shehena yake tayari imetoweka bandarini. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na ziara ya siku 3 ya rais wa taifa la Romania Klaus Iohannis ya kuimarisha uhusiano kati ya taifa la Kenya na taifa lake imeng'oa nanga ikuluni mwa Rais William Ruto huko jijini Nairobi, ambapo viongozi hao wawili walitia sahihi mikataba 4 ya makubaliano. Mwanahabari wetu Kelvin Mushiri anaripoti kuwa katika mikataba hiyo sekta tofauti zilitiliwa maanani, zikiwemo sekta ya kulinda mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, sekta ya kuimarisha usalama wa chakula na afya ya mifugo, sekta ya utafiti wa mbinu za kilimo na sekta ya kudhibiti uhusiano wao wa kidiplomasia. Taarifa hiyo itakuwa ikikujia muda usiokuwa mrefu. Tusonge mbele na naibu rais Rigathi Gachagua amefanya mkutano na washikadau wa kahawa ili kuwajuza mabadiliko haswa ya fedha zitakazoekezwa kuongeza mazao katika sekta ya kahawa. Na kama Vivian Oresha anavyoripoti, mabadiliko hayo yatatiwa sahihi na kuwa sheria. Kulingana na naibu rais Rigathi Gachagua, anaimani kuwa mabadiliko katika sekta ya kahawa yatakuwa ya manufaa na kuwafurahisha wakulima. Viongozi muambie wakulima watulie tu kidogo. Unajua hakuna kizuri kitapatikana rais. Na hii vita pia ni kali. Unajua watu wamekula watu fata hii asiku watoa hiyo kitu kwa mdomo watakuuma. Naibu rais ameendelea kusema kuwa kiini chake kuridhisha baraza la mawaziri kuweka kando shilingi bilioni 4 ni kuwa mabadiliko hayo lazima yafaulu na kuendelea. These reforms must succeed and they must go on, and that is why the president and I convinced cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund so that we can intervene in this period. Rigathi aidha amesema kuwa anadhamiria kurudisha kahawa kuongoza katika bidhaa za kuuzwa nje ya nchi. If they can agree to share the profit with the farmers, we don't have a problem. But if they disagree, we must do it ourselves. We are going to bring it back to where it was in the 70s and 80s as number 1 foreign exchange earner for the country. Waziri Chelugui naye amesema kuwa wakulima wanafurahia faida. Interest in this value chain. Farmers are happy and they're really expectant. We are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. Mabadiliko katika sekta ya kahawa yanatazamiwa kupitishwa katika sheria. Nikiripoti ya Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Kwingineko, asasi zote za serikali ambazo bado hazijajiunga na jukwaa la e-Citizen zina hadi Disemba 31 kufanya hivyo. Katibu wa baraza la mawaziri Mercy Wanjau na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei katika mkutano na wasimamizi wa asasi hizo
wameonya dhidi ya pingamizi za kutojiunga na mtandao huo, wakisisitiza msimamo wa serikali wa huduma zote kutolewa kupitia jukwaa moja. Rais William Ruto alikuwa ametoa agizo kwamba malipo yote ya huduma zote za serikali yafanyike kwa njia ya simu kupitia nambari 222222. There are quite a number of services we had at the beginning exempted, including some services provided by KRA, some services provided by KEBS, some services provided by KPA, some services provided by Kenya Power, including applications. We had exempted it because of the complications that really come with onboarding of those services, including also services by Hustler Fund. These are some of the exemptions we did at the beginning to give them time to be able to integrate their systems. And we have had very constructive conversations on the road to compliance. We have had discussions that will enable recognition of unique cases and closure of those cases. Indeed, we will be devoting even more time to understand the businesses that they handle, so that at the end of the day, and hopefully before that deadline, we are able to recognize all services as they should be on the platform. Kwingineko, baraza la magavana linataka halmashauri ya kusambaza bidhaa za matibabu KEMSA iwe huru, wakisema kuwa hii itakuwa njia mojawapo ya kuhakikisha halmashauri hiyo inawajibika na kutekeleza majukumu yao kwa wananchi inavyofaa. Mwenyekiti wa kamati ya afya ambaye pia ni gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki amesema huduma za KEMSA zinaingiliwa mno na kutaka sheria kubadilishwa ili kuiwezesha kuwa na wawakilishi wengi wa baraza hilo katika bodi ya KEMSA. Aidha, gavana Njoki amesema bodi hiyo haitatekeleza kazi yao vizuri iwapo wanapata maelekezo kutoka kwa watu na wizara tofauti. Ministry of Health and from many other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. KEMSA has been having an issue in terms of the meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 95%. Na muungano wa makanisa na viongozi wa dini CCAK umeilaumu serikali kufuatia gharama ya juu ya maisha na ongezeko la ushuru kwa huduma muhimu za serikali. Mwenyekiti wa CCAK Askofu Hudson Denda amelalamika kwamba ongezeko la malipo ya cheti cha kufunga ndoa kutawanyima nafasi vijana wanaotaka kufunga ndoa kihalali na hivyo kuchangia katika utovu wa maadili katika jamii. Fees that is suggested will be charged on people doing a wedding. That will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way, and therefore at the end then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things which we don't want to see in this nation. Na mtazamaji, shukran kwa kuendelea kutazama taarifa za Kirk Machweo. Tunachukua mapumziko mafupi, tutarejea muda usiokuwa mrefu. Ushirikiano wa Kirk TV pamoja na T Department unawaletea Tembea na Neno. Hiki ni kipindi ambacho tutakuwa tukishirikiana pamoja kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni, tukiongea kuhusu neno la Bwana. Kuna kusoma neno na pia kuna kulielewa neno. Tukitaka kulielewa neno la Bwana kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo.
ili kila mmoja wetu tuweze kujua Mungu anasema nini, angetaka tujue nini. Ni mambo gani katika neno la Bwana ambalo Bwana anasema tuelewe na pia tuyatende. Tunataka kusoma neno na kulielewa. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote kila Jumanne jioni tushirikiane pamoja katika Kirk TV tuweze kusoma neno la Bwana pamoja. Karibuni na tunajua tutabarikiwa pamoja. Kwenye makala ya jukwaa la moderator. Tunapojiweka mbele katika mambo yote tunayofanya, huwa tumeenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hasira moja iliyokuwa na Mungu ni kuhusu watu wanaojipenda. Kazi ya Mungu inapaswa kupewa kipaumbele. Hivyo kuna uwezekano ya kwamba tukisikiza ushauri wa Mungu kwa njia inayofaa tutakuwa sawa kwake, sababu Mungu ana rehema na anatupenda. Jiunge na moderator wa kanisa la PCA Mchungaji Thegu Mutahi kwa mahubiri, mafunzo na ufafanuzi wa masuala ibuka nchini kila Jumapili ya kwanza ya kila mwezi saa 1:30 jioni hapa Kirk TV. Tafakari njia zako. Na mtazamaji, ni awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Karibu. Mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA imetangaza bei mpya ya bidhaa za mafuta ambapo bei ya petroli itasalia vile vile huku dizeli na mafuta taa zikipunguzwa kwa shilingi 2 mtawalia. Kulingana na EPRA, bei ya petroli itasalia shilingi 217 na senti 36 huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 203 na senti 47 na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 203 na senti 6. Mamlaka hiyo imesema kwamba imechukua hatua hiyo ili kuwakinga Wakenya dhidi ya bei ghali licha ya gharama za bidhaa hizo kuongezeka kwa kiasi kote duniani ndani ya mwezi Oktoba. Na tukiachana na bei hizo mpya za bidhaa za mafuta, sasa tuangazie masuala ya afya. Na Wizara ya Afya imeanzisha mikakati ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao ni mojawapo wa maradhi yanayotokana na mafuriko. Akizungumza katika taasisi ya utabibu mjini Kapenguria, kaunti ya West Pokot, katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni anasema maafisa wa afya katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko wameanza shughuli za kutoa chanjo dhidi ya maradhi ya kipindupindu. We would want to tell the people of Kenya that if you do not use a toilet, that water, when it is swept off by the El Nino which is coming, is going to get our school children in their playground. And that is where issues like cholera will come from. And it's critical to say that cholera is not a disease we should be dealing with in this day and age in our country, because it is preventable.
And through promotions that we have been doing, we have done oral vaccination for the areas that are highly risky in this country. Therefore, we do not want to hear that West Pokot is a high risk in terms of cholera. We are doing this for the sake of the future generations. Tunafanyia watoto wetu, tunafanyia wajukuu wetu. Inafaa tujiambie kwamba wale watu ambao our forefathers, wale watu walikuwa hapa miaka 100 zilizopita, kama hawangetunza environment yetu, sisi hatungekuwa tunaishi maisha. Na mtazamaji, sasa turejelee taarifa yetu kuu, ambapo ziara ya siku 3 ya rais wa taifa la Romania Klaus Iohannis ya kuimarisha uhusiano kati ya taifa lake na taifa la Kenya imeng'oa nanga ikuluni hapa jijini Nairobi, ambapo viongozi ambaye ni Rais William Ruto na rais huyo wa Romania walitia sahihi mikataba 4 ya makubaliano. Mwanahabari wetu Kelvin Moshiri anaripoti kuwa katika mikataba hiyo sekta tofauti zilitiliwa maanani, zikiwamo sekta ya kulinda mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, sekta ya kuimarisha usalama wa vyakula na afya ya mifugo, sekta ya utafiti wa mbinu za kilimo na sekta ya kudhibiti uhusiano wao wa kidiplomasia. Rais William Ruto leo hii amempokea rais wa nchi ya Romania Klaus Iohannis ikuluni mwake huko jijini Nairobi na kumkaribisha kwa ziara yake ya siku 3. Viongozi hao wawili walitia sahihi mikataba 4 ya makubaliano ambayo inathamiriwa kuboresha uhusiano wao wa kibiashara. We have in this regard reiterated the imperative to escalate our cooperation across all spheres of mutual interest, including political, social and cultural and diplomatic domains. Mikataba iliyopigwa sahihi na viongozi hao wawili ikiwa ni katika sekta ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, inayothamiriwa kuimarisha ushirikiano wao katika kulinda mazingira na kushughulikia kwa pamoja swala la kubadilika kwa tabia nchi. Mkataba wa pili ukiwa wa ushirikiano wao katika kuhakiki usalama wa vyakula na afya ya mifugo. Wa tatu ukikusudiwa kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya utafiti wa kilimo, na mkataba wa mwisho ukiwa wa kudhibiti uhusiano wao wa kidiplomasia. The MOU now signed is on cooperation between the Romanian Diplomatic Institute and the Foreign Service Academy of Kenya. Aidah Ruto kupitia mazungumzo yao akisema kuwa watatumia uhusiano mwema uliopo kati ya nchi hizo mbili kuimarisha uhusiano wao katika biashara kwa kutumia fursa iliyopo kwenye soko la biashara la Afrika Mashariki, ambayo itadhibiti uhusiano wa taifa la Kenya na Umoja wa Ulaya. On the current state of our relations and our path to the future in the light of the challenges that exist in our globe, but in the context of tremendous potential and opportunity that exists between us, our two countries, in Africa and Europe. Kadhalika, Rais Ruto amehakiki kuchangia awezavyo katika kuimarisha usalama na amani duniani. To look at opportunities for financing. How do we use the resources that we have? And how do we create new instruments for financing the huge opportunities that exist in our continent? Akizungumza na wanahabari, rais wa Romania Iohannis amethibitisha kuwa mataifa hayo mawili yana madhumuni sawia ya kuboresha hali ya masuala yanayokumba dunia. Kenya is an example of political stability and democratic transition in Eastern Africa, and moreover, economic, financial, transport and sustainable development hub for the entire region. Our consultations today have reconfirmed that we have joint topics of interest and Vilevile, Iohannis amehakikishia Ruto kuwa taifa lake litafanya kazi pamoja na taifa la Kenya kushughulikia miradi ya pamoja ya kibiashara. To get green energy for Europe
At the same time, of course, there is a transfer of technology from Europe to Kenya. At the same time, obviously, jobs are created. This is very valuable here in Kenya. Kupitia kauli ya Yohannes, taifa la Kenya litaanza kupata matokeo chanya kwa haraka kufuatia mikataba waliopiga sahihi, nafasi za ajira zikitarajiwa kuongezeka maradufu. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Kelvin Mushiri. Na sasa juhudi za kuleta amani katika eneo la Bonde la Ufa zimeimarishwa baada ya mswada wa amani na utatuaji wa migogoro katika kaunti ya Pokot Magharibi kutiwa sahihi na kuwa sheria na gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin. Mswada huo utatoa fursa ya kuimarisha usalama katika mipaka ya kaunti hiyo kwa kuweka mikakati ya usalama katika maeneo yaliyoathirika. Found it very important to have a directorate that will help us to coordinate on issues of peace building, conflict resolutions, especially within our borders, because we can't do anything without having a peaceful society. West Pokot County, we have been having challenges along our borders and many other places. So it's just putting structures into the county on how we address these issues of insecurity. Na ujenzi wa soko la kisasa katika kaunti ya Embu ambao umesubiriwa kwa muda wa miezi 6 baada ya Rais William Ruto kutangaza rasmi umeanza. Kulingana na naibu gavana wa kaunti ya Embu, Kenywa Mugo, ujenzi huo umekawia kutokana na kuhama kwa wafanyabiashara ili kuacha nafasi ya jengo hilo. Soko hilo ni pamoja na mengine 6 yanayojengwa katika kaunti hiyo ambapo lengo lao ni kuhakikisha mazingira bora ya kazi. Soko iko hapa ambayo tunafanya hadi overlay kwa contractor, itaweza kuchukua wanabiashara 3,000 na zaidi. Na pia katika hiyo soko kuna vitu ambayo itakuwa ndani ambayo ni ya kisasa. Itakuwa na lift. Lift ni ile kitu ya kupeleka mizigo juu, na wananchi pia watapanda hizo elevators. Jambo la pili, katika hii soko kutakuwa na ile sehemu ya kina mama ya kunyonyesha watoto. Mtu ambaye ni mfanyabiashara ni mama na kuna mtoto mchanga, atakuwa anaenda kando ananyonyesha mtoto, na ile daycare alafu anaacha mtoto huko anachungwa. Sisi tumesema kama county we shall take charge of the daycare ya watoto ambao ni wachanga. Kwa hivyo mtu anaweza kutoka nyumbani na mtoto akuje na aketi huko na afanye biashara na rudi nyumba. Jambo la tatu, itakuwa na maofisi kadhaa. Market master atakuwa na ofisi huku. Kutakuwa na hall za mikutano. Maofisi ya sako ya wafanyabiashara wa sokoni watakuwa hapa wote. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nami kwenye taarifa hizi za Kirk Machweo. Dakika 28 zimekatika baada ya saa 1, na hapo ndipo nakoma taarifa zetu za Kirk Machweo. Niite Aidah Munzatsi mtazamaji, na kutakia usiku mwanana.